ocean breeze. It caresses your face, whispering promises of peace and tranquility. A sunrise, a sunset by the sea. They remind us that everything is or should be right with the world. But here at the Kenyan coast, not all is well. In these picturesque surroundings, a dark reality lurks beneath the surface. How old was the man? 20, I think 28. 28. Around that, yes. Na wewe ulikuwa how old? 17. I was in Form 1. Ziko dhuluma ambazo zinafanyika katika familia, na mara nyingine unaweza pata dhuluma imefanyika na mtu wa karibu, labda mtu ambaye amenajisiwa ni mtoto na amenajisiwa na mtu wa nyumbani, labda mjomba ama hata baba. Wakati mwingine una baba wengine hurudia watoto wao kwa najisi, ambayo ni jambo pia linafanyika. Na pia unapata kuna watoto wanapata mimba za mapema. Kunazo sehemu ambazo watoto wameathirika bado wako shule ya msingi, na unapata mtoto amepata ujauzito. Kwa hiyo inamaanisha kuna mtu fulani alihusika katika kupatia mtoto huyo ujauzito. As a police officer, are these cases zinaongezeka ama zinapunguka? Cases ambayo iko rampant hapa hivi ni defilement, kuna kwanga na rape na incest mostly. Watoto wa kike wanaachiwa baba mzazi. Yule baba atalea yule mtoto wakati yule mtoto amefikisha ule umri wa 16-15 years. Mtoto wa kike ameachiwa baba. Maybe mama anaweza kuwa hayuko, ni marehemu ama waliachana. And then mtoto labda baba ndio majukumu yote. Sasa utapata inafika umri, huyu baba sasa ikifika mahali anaona huyu mtoto ni kama bibi yake. Ndio huo watoto sometimes unapata wamedifailiwa na baba mzazi. Saa zingine unaweza pata situation mama alidivorce akapata mwanaume mwingine ambaye sasa atachukua yeye na wale watoto. Sasa itakuwa anaishi na baba wa kambo wa wale watoto. Ndio unapata kwa familia zingine yule baba wakati huyu mama anaenda kutafuta, yeye akiwa pale ule baba wa kambo ndio anakuja kudefile yule mtoto. I think bado niko na difficult time ku accept some of the explanations, kwa sababu I don't think there's a way naweza angalia mtoto wangu and one day nimuone kama bibi yangu. Ni cases ambayo iko kotini. Wow. Ambaye mpaka koti inasema reality they go to DNA to confirm if it is a biological father, na inakuja positive. Mimi ni Mmijikenda Mrabai, to be specific, wa Kilifi. Kwa hivyo hapa niko nyumbani. Tukirudi kwa vitabu vyetu vya mambo na GBV na elimu ambayo tunapewa sana sana, especially kwa NGO world, utapata power comes first when it is issues of GBV, SGBV, hizo violences zenye zina happen kwa community. Utapata mtu anataka nguvu ili aweze kurule mwingine ama kucontrol mwingine. Na ndio maana hii swala ya kwamba wengi wao wanaume wana najisi watoto wao wa kike, kwa sababu sana sana utapata alitafuta nguvu ya kuwa mganga ama mchawi or so and so. Tunanunuanga uchawi huku kwetu, tunanunua uganga. So hizo huwa ni sheria za wanaume kufuata ili aweze kupata ile nguvu ya kisiri. Namba 2, sababu ya pili, wanaume wengi ama cases nyingi huku trend pale ofisini mimi upata, maana watu na require referred from the courts. Tukipata pale utaangalia kama for the past 1 or 2 months ni kwamba cases ni stepfather defiling a stepchild. Umeona Yes, kuna moja ya baba biological nini, but sana sana utapata ni stepchild na step parent. Ukienda kwa undani, si tunafanya social inquiry, so tunaenda huko ndani kabisa, mahali koti haiwezi fika, na labda mahali children's officer ametaka usaidizi, umeelewa? So utapata huyu mama alitungwa mimba, lakini akakuja kuolewa na huyu mzee.
So alileta yule mtoto kwa boma, lakini si wa pale. So unapata wanalea kama madam vile amesema, lakini nafika certain age ile ubaba na mtoto hauko pale. Hana hiyo kwamba huyu ni mtoto wangu, kwa sababu in the back of his mind anajua huyu si mtoto wangu. Wanielewa eh? So inafika mahali mtoto anamea huku, ana nini, anaumbika kidogo, nini miaka 9, unajua siku hizi tuna puberty inakuja very early. Sasa unapata yule mzee anaanza kudevelop. Ukiona amedefile, huwa si kitu ya leo. Ukiangalia story nyingi anamgroom yule mtoto. Kuna kitu tunaita grooming kwa wale ambao wamesoma. Wale ambao kidogo tuna shida, kuna kitu tunaita kumfundisha mtoto, kumweka kwa hali ya tabia fulani ile unayotaka wewe, aje pale unapotaka, alafu akuamini. Akishakuamini itakuwa rahisi kwako kumfanyia kile kitu unachotaka bila yeye kujua kwamba yale ni makosa. Kwa hivyo hata ile kushtakiwa na nini si sana itajileta. Kwa hivyo utapata mzazi yule step parent ama yule mzazi mwenye anataka kale kind of feel anamgroom yule mtoto, anamweka karibu. Even the neighbors who defile our children, they start by grooming these children. Anamleta karibu, ati alininua peremende akanipea, mara anamuita chumbani kuja unioshe vyombo, kuja uone TV. Una watoto wanadefiliwa because of TV watching, inaitwa sijui Sultana or something, you know. So kitambo akuja mdefile, amemgroom vya kutosha. Alafu kuna number 2, amemdefile mara nyingi. Kitambo mtoto aje aseme, ule mtoto hata akienda kupimwa inaonekana huyu mtoto hana injuries. Mr. Waso, kweli urongo? Cases nyingi utapata kwa report. Tukienda kufanya social inquiry, tukiangalia court file, ile medical report inasema huyu mtoto wa 9 years ama 6 years hana injuries, lakini amedefiliwa. Kwa hivyo njia yake iko wazi na hana injuries. Number 2, yule mtoto hana, yani ni kuonyesha tu labda alifura kidogo nini na nini, kwa sababu bado ni mchanga, hajakoma. Lakini ndio uonekane kama ni defilement ile ya ukweli haijionyeshi, kwa sababu mtoto anakuambia alianza kunidefile mwaka jana. Umeona? Akaanza kugusisha, akanini mpaka ikaingia nini bla bla bla, vitu kama hivyo. So hizo ndo reasons mimi nafikiria kwa udogo wangu wanaume wengi hasa wale ambao tunahusiana nao wanatumia kudefile watoto wetu, especially within the Mijikenda. Tukiangazia takwimu za Kwale mambo ya dhulma za kijinsia, ni kwamba tukiangalia ile ripoti ya KDHS inasema kwamba asilimia 34 watu wamekumbwa na dhulma za kijinsia, lakini tukiangazia ile dhulma ya kijinsia ambayo inaangazia mambo ya kingono inakuja ikisema kwamba ni asilimia 13. Na Kwale tukiangazia mambo za dhulma za kijinsia, mara nyingi tunaongelea kitu ambacho tunasema ni defilement. Tunaongelea mambo inaitwa child marriage, na pia tunaongelea mambo ya exploitation ya girls mara nyingi katika Kwale. Na tukiangazia jinsi ambavyo inatendeka, mara nyingi inatendeka kwa familia ambayo tunajuana, inatendeka nyumbani mali tunajua jirani, tunajuana kama jamii. Na pia tunaangazia mambo ya mimba za mapema. Mimi nataka kuziita mimba za watoto kwa sababu wale ni watoto hawajafika miaka 18. According to the 2022 Kenya Demographic and Health Survey, a staggering 34% of women aged 15 to 49 have experienced some form of violence, with 13% of those cases being of a sexual nature. Here, child marriage stands at a heartbreaking 41%. Shanzu, a town along this coast, is home to Kenya's very first sexual and gender-based violence court, a grim testament to the pressing need for justice in the face of such adversity. I ventured to Kwale, eager to uncover the truth, to see what is really happening on the ground. And let us not forget the sinister shadows cast by sex tourism and human trafficking. Unadhani community labda haijaeka ile what's the value in Swahili, ile value kwa wasichana, dhamana, asante, kwa wasichana, sababu vile umetueleza kama sina ng'ombe, kama sina nini, lakini niko na msichana.
Is it that hatujaweka hiyo dhamana kwa wasichana wa kike? Sababu kama tunasema shida ikikuja, the last option iko nayo ni huyo msichana, instead of yeye kuwa ndiye dhahabu. Unaelewa? Why is it that way? Kama ni kitamaduni ama nini, why is it that msichana anaweza kuwa option ya basi ya kukolea, kutoa whatever huo umaskini? Hapa Kwale kuna cultures nyingi. Kuna Wadigo, kuna Waduruma, kuna Wazaramu, kuna Wamasai pia. Wacha Wamasai wa Kajiado, kuna Wamasai pia wa Kwale. Sasa mimi nitazungumzia hasa Wamasai wa Kwale. Wacha nikupe the true picture. Last week Batuan tulienda tu huko Masai huko, just kwa dialogue kama hivi, kuzungumzia mambo ya early marriages na pregnancies. Na kikundi chenye tumekaa nacho, hata kuna wazee wa mitaa ambapo hao ndo wanakuwa wanasensitize watu wajikinge na mambo kama hayo. But hapo before hata to open up tuliambiwa zungumza education, zungumza, lakini usizungumze mambo ya early marriages. Umeona? So nimesema culture. Sisi hapa at least tuko barabarani aware, lakini wale wenzetu wameshikililia. So tunataka so many weapons tuende kupambana ndio tuweze kushukisha haya mambo chini. But zungumza health, zungumza education, but in terms of early marriages, pregnancies achana na sisi. Yani tuseme nililelewa katika maisha ya umaskini, maisha ya tabu. Mimi nililelewa na single parent. Mama yetu alikufa kitambo, tukabidi tutolewa na baba yetu. Na babangu mwenyewe ni kilema. Hawezi kwenda kazini, hawezi kwenda popote. Chanzo cha mimi kuwa nitafutie mtu, niliponzwa na ndugu zangu kwanza. Kwa sababu wote wawili ni waume na ni wadogo, na wote wanataka kula. Na mmoja alikuwa bado hajaenda shule, mwingine ndio alikuwa anaenda. Sasa nilipata changamoto kwa nitafute kazi. Nilile hawa wenzangu kwanza. As much as mama amesema hapa saa zingine ni watoto wenyewe wasichana wanakimbia wanajitafutia mabwana. Wewe kama mzee huwezi mwambia rudi shule usome. Okay, habari zenu? Salama. Mimi naitwa Tenga Ali Mwenyehaji. Mimi ni CA wa NAYA, Network for Adolescents and Youth of Africa. Na nimekuwa na cluster ya wasichana young mothers pale Maweni Matuga. Lakini kimtazamo wangu mimi kama mimi, msichana kwangu mdogo hanivutii. Isipokuwa wale wengine ambao labda huwa tunatumia misemo ya kusema mtu na tabia yake hafichiki. Ni watu tu vile individual ambao wako na hizo tabia. Lakini kiupande mwingine ni kwamba mambo ambayo yanachangia mitandao. Hii mitandao, kwa sababu unaweza kuwa uko na msichana wako mahali, labda wewe uko sitting room una watch TV ama news yako na simu anachezea tu. Unadhani anacheza game ama nini, kumbe anazungumza na mtu huko. Na akipata chance tu promise ndio hiyo imeiva anaenda. Technology has enabled an increase in violation due to ease of accessibility. According to Disrupting Harm in Kenya, a joint research project conducted by the Global ECPAT Network, Interpol and UNICEF, 67% of children aged 12 to 17 in Kenya are internet users. Of a nationally representative sample of internet-using children, 7% had been offered money or gifts in return for sexual images or videos of themselves, and 3% had been threatened or blackmailed online to engage in sexual activities. Ulijipata vipi kwa ndoa ukiwa mchanga sana? Nilisoma, lakini kulingana na maisha vile yalivyokuwa magumu, nikaona siwezani, nika drop. Nilipo drop ndo nikaona maisha fadhali niolewe. Na nilipoolewa na vile kuwa ni mdogo sasa, na yule bwana, yani huyo bwana alenioa au tukua marika. Bwana alikuwa amenipita kiumri na mimi nilikuwa mdogo. Sasa katika maisha yangu ya ndoa nilipata mitihani. Yani nilijuta. Nilijuta kwa sababu ilikuwa hakuna mtu wa kunipa zile idea, na wazazi wangu wale wenyewe ndio naijua kama hivyo. Sasa nikaona maisha yana changamoto, nilipata pigo, yani nilipata pigo sana kiasi cha mpaka saizi huwa nikiketi na hapa nilipofikia huwa nasema Mwenyezi Mungu ni mkubwa. Okay. Changamoto gani ulikuwa unapitia kwa ndoa for example? Changamoto nilizozipata kwa ndoa, mume alikuwa bepari, tuweza sema bepari, maana alikuwa
ni mtu wa kunipiga. Alinitesa kiasi cha kuwa mara ananipiga na njaa sometimes, na sina mtu wa kumwambia, inabidi nikavi, kwa sababu nikisema naja nyumbani nitaambiwa uliyataka mwenyewe. Sasa na solve ile tatizo kwa sababu nililitaka mwenyewe, kiliangalia nilitaka mwenyewe. Maana kama ilikuwa hawana pesa kweli wazazi wangu, lakini walikuwa na ile nia na moyo wa kuwa mimi nisome. Lakini sasa ile nia kuwa mimi nisome sikuwa nayo mimi nilijua tu kuolewa ndo maisha. Is it that traditionally hizi kesi hazikuwa ama ni vile hazikuwa recorded? Because kuna hiyo argument ya pia modernity, internet, simu imeongeza hizi kesi. Is it that ni kwa saizi we've started keeping records, that's why we know how much defilement cases ziko, ama zamani pia zilikuwa ni vile hatukuwa tuna record? Huo mjadala umekuepo, it has been there and you are right kwamba kwa mfano ukiangalia DHS, the Demographic Health Surveys of Kenya, for a previous time there was not that element of GBV in terms of wakija into your household, they will ask for example, una ng'ombe ngapi, una boti, mambo kama hayo. Kwa muda mrefu wako wanauliza kwamba kwa hii nyumba kuna survivor, kuna mtu ambaye amewahi dhulumiwa, ama wewe kama wanaongea na mke kwa mfano, mume wako anakudhulumu, ama kama ni mume umewahi dhulumiwa. Kwa hivyo kukawa na push ili swali liongezwe. Unakumbuka kwa mambo ya FGM kaongezwa. Kwa hivyo kwa muda mrefu hatukuwa na statistics. Alafu mambo ya dhulma hizi kwa Kiswahili wanasema kimapenzi, ingawaje mimi huwa sikubali maana hamna mapenzi hapo, ni kwamba zinaonekana kama private. Yani it was seen like hayo mambo yamefanyika nyumbani, ni mambo ya kinyumbani, tumalize kinyumbani. Kwa hivyo na pale nyumbani sheria kwa mara nyingi unakuta ni baba, na kama baba amepotoka basi unakuta hakuna sheria pale, watu wanadhulumiwa. Kwa hivyo unaposema kwamba yalikuwepo ama hayakuwepo, mimi nitasema kwamba kwa vile nilivyofanya hii kazi naona kwamba yalikuwepo, isipokuwa kwamba wakati huo mambo mengi hayakuwa yanaangaziwa. Alafu kuangalia kwamba mambo ya modernity ama mambo ya kisasa, naweza nikasema kwamba mambo ya kisasa imefanya kwamba kuna dhulma ambazo pia zimejitokeza, ambazo pengine pale mwanzoni hazikuwepo, lakini kwa sasa hivi zimerahisisha mtu kudhulumiwa. Alivyosema kaka hapa kwamba mtu akiwa na simu, sasa hivi kuna hiyo mambo ya ROM. Mtandao pia imefanya kwamba haya mambo imekuwa rahisi kuyatenda. Kwa hivyo na ndio maana anavyosema kwamba ingawaje tuna sheria nyingi, sheria zetu bado hazijaangazia sana dhuluma ambazo pia zinapitia kwa hiyo njia ya mtandao. Wazazi wengi wenye hawa watoto ambao saa hii wamepachikwa mimba mpaka namba inakuwa rampant, wao pia ni watoto. So kuna watoto wamebeba watoto. Na watoto hawa waliobeba watoto wakiona maisha yamewakoroga sababu ya poverty, wenyewe wanaita poverty, mtu anatoka hapa anaenda Saudia, anaacha mama, anaacha nyanya na msichana. Nyanya ndiye ahudumie msichana kila kitu, na nyanya labda age imegonga, sasa hiyo anatumia bonga points. So wakati nyanya anatumia bonga points, msichana amepata nafasi yeye ya kuenda kwenye starehe, anasa na mambo mengi mengineo. Tukiingililia kesi za defilement hapa, yani kuna yule shetani ameingia hapa Kwale. Kitambo Kwale ilikuwa mambo ya defilement ilikuwa ni maajabu. But sasa hizi cases changamoto inakuja, zinafanywa na familia, jirani ama mtu wa karibu ambaye hata kuenda kumshtaki kumpeleka kotini unafili aibu. So mama anabaki na ino kesi anaofia kwanza. Mimi nikimshtaki bwanangu amebaka mtoto ama amenajisi ama amelawiti mvulana, mimi nitaenda wapi sababu ya njaa? So yule mama anakufia pale, anaumia, lakini anasema mimi hiki kitu nikisema inakuwa ni challenge, mimi labda nitafukuzwa, nitakwenda kuishi wapi? Na tukiangalia masuala mazima ya SGBV hapa Kwale, huwa tunasema ni poverty, lakini tu acha niwaambie watoto wa karne hii wamekosa malezi bora. Mfano mtoto mama ameenda Saudia, amemwacha na nyanya. Na pale amemwacha na nyanya, anaambiwa we hukuli sababu mama yako hajatuma pesa. Paka mama yako akituma pesa, wewe ndio utakula. Labda mama kule Saudia anapata shida, amemaliza miezi miwili hajatuma pesa. Huyu mtoto anataka pesa ya break, huyu msichana anataka pads, huyu msichana anataka maintenance ya yeye kujihisi kama ni msichana. So akiona pale nyumbani anakosa, anaenda nje kutafuta mtu mwenye atamuhudumia. Na wakati ametafuta huyu mtu mwenye kumuhudumia, hapati mtu wa kumwambia la, hivyo usifanye, hivyo ni vibaya, hivyo ni hivi. Anaona yeye yuko sawa. So anaona kule anahudumiwa, anaona ni safe. Na baada yeye kuwa safe, anakuwa safe zaidi, anapata mimba akiwa bado ni mtoto.
So there are so many challenges ambazo sisi kama Mijikenda, sisi kama wakazi wa Kwale zinatukaba. Na ukiangalia pia time nyingine sheria na pale kotini pia inakuwa labda umepeleka kesi imeenda vizuri, shahidi amejitolea ama mtoto amewekwa pale, so kesi inachukua so long time. So huyu perpetrator huku nje watu wana copy paste, mbona fulani mwenye aje alibaka mtoto wa fulani hakufungwa na yuko nje yuaishi, kwa hiyo mimi hata nikifanya hivyo mimi sitapelekwa mahali. So changamoto zinakata cross kila mahali. A lot of defilement cases are not from strangers. It happens with strangers. Lakini a lot of them are usually trusted people. A child will trust somebody who they see this person, it's uncle so and so, it's my dad ameniambia. So it's very easy to get them, as she's saying, to that position of being very vulnerable and being broken. My follow-up question then is, kama huyu mtoto amekuwa akitumika hana injuries, how do you help that child? Maybe Jacqueline as well in such a case, kwa sababu I know for defilement cases, a lot of cases you need evidence, but in this case, how do you go about such cases, for example? Okay, violent. Kwa mahali kama Sauti ya Wanawake, kama kitendo kimefanyika, tutaenda hospitali na daktari ataandika ripoti yake. Na siku hizi tunasisitiza sana daktari mpaka anaangalia physical, emotional, si ile tu tear peke yake, kwa sababu ikifika ni hapo kwa tear peke utamiss a lot of things, na kuna madaktari hapo anaweza confirm. Unaangalia mtoto kiholistic. Na pia hiyo haikatazi kesi kwenda kotini kama mtoto anasema, pia ni kitu cha maana sana, kwa sababu kwa witnesses ataweza kujiongelelea na ataweza kusema, na kama akona mama na kama akona mama Sauti wataweza kuwa witnesses kwa hiyo kesi. Kwa hivyo kesi hata kama haina tear, physical tear, si kumaanisha huyo mtoto haizi pata haki. Ataenda through the whole referral pathway, apate usaidizi na kesi iende kotini, na investigating officer kama madama hapa ataandika ripoti yake plus hiyo ya hospitali, na pia kama probation watakuwa included kwa social inquiry, wataenda waandike ripoti yao, na ODPP wataconfirm hiyo kesi kama ina hold water na iende. Ndio tunasema hata kama mtoto alioga na amefanywa kitendo, lazima tufuate hiyo due process ili survivor apate haki yake na apate services ambazo anahitaji katika kupona na kuendelea. Na pia research inaonyesha watoto ambao wamedhulumika wakiwa wadogo, kuna high chances watadhulumu wengine ama watadhulumu mika zaidi. High chances ni ukidhulumiwa, unaweza dhulumiwa mara 2, mara 3, hata mara nyingi mama Sauti. Watoto wamezaa at 12 years, 13 years. Hata amalizangi mwaka kama hajapata mwingine, if no intervention is made in terms of counseling na kuongea na shule, kwa sababu kama Sauti tunaenda shule na the children department, tunaongea hata na shule wakubali mtoto aregee shuleni, na pia mama tunamwambia angalia mtoto pia ende shuleni. So it's a holistic approach, kwa sababu ukimwacha pale nyumbani haezi maliza 6 months kama bado hajapata mimba ingine. Violet, since you still have the microphone, I think tumeisikia from everyone that number 1, hii problem iko Kwale. Number 2, tumesikia a lot of reasons. Kuna watu wamesema kuna poverty, mambo na poverty, pia kuna culture, na sasa pia tumesikia mambo ya kwenda kwa waganga. So all this contribute to the problem ya defilement na SGBV cases hapa Kwale. So nitaenda round sasa, nataka kuona are there solutions we can get ya kumaliza hili janga Kwale. And swali yangu kwako ni, if today money was not a problem, hauna shida ya pesa, the law is on your side, politicians are on your side, everything is on your side, how can we end SGBV cases in Kwale? Jambo la kwanza, education na awareness. Hapo ndio community, the social norms, kubadilisha mawazo, perception ya community towards gender based violence. Kwa sababu tukiweza kuwabadilisha nia na waweze kuona ahadi ama importance ya watoto, dhamana ya watoto, especially the girl child, wataweza kubadilisha nia. Na kubadilisha nia kimawazo si rahisi.
inachukua muda mrefu, tunakaa nao, tunazungumza nao na pia kujua haki zao, kwa sababu hizi reports zinatoka kwa sababu watu wameweza kuwa na ufahamu kiasi hii ni dhulma ya kijinsia. Kwa hivyo hamasa ni kitu ambayo hatuwezi kosa kuendelea kufanya, because hata mambo ya GBV yanabadilika kimwendo, si ndio? Sasa kuna mambo ambayo watoto wanadhulumiwa through technology, anakuwa lured, like in Mombasa wasichana wanakuwa lured all the way from Busia, anaingishwa box, ana land Mombasa, hajui aanze wapi, and they become sexually exploited because of that system ambayo tuko nayo. Kwa hivyo mambo ya kuelewa haki, kujua nifanye nini, hamasa na education, kwa sababu pia tunafanya masuala haya kwa shule. Unaona hiyo the proper touch. Akina Mwanakombo kuna wimbo wanaimbanga shuleni ili mtoto ajue nikiguzwa hivi, je, ni nini nitafanya? Mambo ya hamasa kutoka utotoni mpaka wazee, makanisa lazima iendelee. Hiyo ni kitu moja kabisa. La pili ni survivor centered approach. Ili huyu mtu ambaye amedhulumika, je, anapata nafasi gani ya kupona, nafasi gani ya kupata haki, nafasi gani ya kuendelea maisha yake ya kawaida, ili asiweze kuwa vulnerable tena, arudi mali alikuwa pa kudhulumiwa tena. Asante sana. Nafikiri nimesema ya kwamba kitu cha kwanza sisi kama watu wa Kwale tuko na sheria. Vayo ameongea kitu muhimu, kwa ameba akili yangu, lakini nitaongea hivyo hivyo. Kitu ya pili ni kwamba tuwe na hamasa kwa jamii. Na hamasa ni kwamba mtoto wa kike ni mtoto ambaye ana thamani kubwa kwa familia. Sisemi wa kiume hawana thamani, lakini mtoto wa kike ndio wameshikilia katika familia zao sana. Kwangu mimi, kwa hiyo kitengo ambaye niko, kumaliza hii janga ni hiyo kushirikiana. That is the only thing. Na wazazi wasichoke, ni hiyo kujitolea. Kama cases wameripoti pale, wasiwahi choka, sababu sisi tuko pale kushirikiana nao. Sababu in this cases ya defilement ya SS, unaona mama anafika mahali ana side na baba, ule mtoto anabaki pale na anataka kupata justice, anabaki pale peke yake. So kenye nasema ushirikiano ndio kitu ingine muhimu sana. Let us cooperate na hii kitu yote yataisha. Asante sana. John Paul, leo tunakurushia pande zote. I know you're a partner with Equality Now, but I think kwa hiki kikao maybe you're the only one who's been to the courts. So nitarusha hii swali pande zote mbili. From a legislative perspective, from the court's perspective, how can we end this scourge? And also you now working as a partner, are there steps we can take as a community ndio tumalize janga hili? Ndio, yes, there are steps we can take, and as an organization we will continue supporting community work, especially done by Sauti ya Wanawake and other organizations working in Kwale County, to ensure that those who are violated access justice. So there's that bit, but also to ensure that there's prevention aspect, that basically making sure that there are no new cases coming up, that those girls who have not been violated are not violated. So a number of programs, like now the school outreach programs, we'll continue supporting that. We'll continue also supporting capacity building, like what we've been doing with the police, with the ODPP, with the judiciary, just for them to also get a platform to interact with the community. Like now this forum, they hear the voices, because again, even from the contribution, like what our brother Katiba was saying, it is not him, it is the community. How do we handle those? Because a crime is only committed when you've done the act. But when you are thinking those negative thoughts in your head, how do we help those people, as Violet says, to change their mentality, to change their thinking, so that they are able to respect the vulnerable and they do not exercise their power in an illegal way, because basically it is a power issue. From a legal perspective, as a lawyer and as an advocate, what I will say is that recently, Kwale County, we worked together with the Court Users Committee, a committee that brings together all people that use the court and also who serve at the court, for them to be able to promote access to justice. So, because we launched it this year, I think around August, July, it is a new document that spells out all responsibilities. And the good thing about it, it also gives the referral pathway. So there are numbers in that booklet that
people can call. So in this session, what we will be doing is distributing those to the community so that whoever feels that they are threatened or they know someone who is in distress, then they're able to call the relevant authorities. So for us, I think we are positive that we will end SGBV in Kwale County because of the progress we've been seeing. Even with the DHS in 2014, if you look at 2014 and 2022, there is some bit of decrease. We've not reached zero where we want to, but we feel that the efforts that are being put into the fight are yielding fruits. For example, you've heard of now cases are going through, survivors are being supported, but we think we are not yet there, even with empowerment, the issues of economic empowerment, just to ensure that those girls who've been violated, how do they regain their well-being and their self-esteem, and they are able to move away from that exploitative or violent environment. So those are things that we are also working on with the county government, both in terms of the policies, the laws, but also actual implementation. But so far, I will say that we are on the right track to fight this scourge. Thank you. Ukienda katika kile kijiji ni hatari. Ukifanya hivi ni hatari. Kwa hivyo ni tutafute safe places na tuweze zikakuwa mfano katika sehemu zengine. Ndio kuna masuala ya prevention, na hapo ndipo inafaa sisi kama washikadau tuweze kutilia mkazo. Tuko na ile kamati ambayo inaitwa Children Advisory Committee katika kila eneo. Changamoto imekuwa ni kwamba hazijashukishwa mpaka chini, lakini tunaomba ya kwamba kwa kushirikiana ni kwamba zile kamati ziweze kushukishwa mpaka kwa locational level. Hapo ndipo sasa masuala ya kila location yataweza kupata mwelekeo wa kisheria. Ukiangalia dhuluma za kijinsia hapa Kwale, kama Gender Sector Working Group na partners tumefanya kazi mzuri. Ukiangalia kuna partners wengi wamejitolea kusaidia katika hili jambo. Lakini ukiangalia upande wa kufika pale mashinani kuna watu wengi hawana information. So me, I'll advocate for dialogues in the community, the grassroots kabisa. Kambua. Yes, sir. We've gone round. Yeah. This thing is everywhere. SGBV is a problem across the country. For you and I, how do you think we can step in and stop this? And I don't know, I'm just seated here and I'm thinking, there's a way the national government, for example, handled HIV and AIDS. Yes. They made it a national disaster. Yes. Wakati COVID ilikuja pia, there's a way the national government stepped in strong. And what we've seen is SGBV is a problem across the country. Everywhere. So how do we make the national government take this up seriously? Yeah. The same way they've taken up COVID and HIV and AIDS. I think we are actually doing what we should be doing, is having the conversations, shedding light on that, on the issues. You know, I was looking at these mkekas over here, and I was thinking the way they've been tandazwad like that is the way we should have those open conversations without hiding. And I appreciate watu wa Kwale, asanteni sana for coming and for speaking openly. I have to applaud you, asanteni sauti ya mama, male champions, all of you who are working together, because tukificha shida issue inaendelea, lakini tukieka wazi, hata kama it's embarrassing for us a little bit as a community, we start to get the solutions. Na pia the national government is able to see, kuna shida Kwale, kuna shida Busia, kuna shida Kajiado, kuna shida Makueni, so we have to keep having the conversations. Lazima tuendelee kuongea, lazima tuendelee kupaza sauti zetu. I think ni Jacqueline amesema tusichoke. Tafadhali usichoke. Usiseme hii kazi tumeifanya miaka mingi. Endelea. Because I also have hope, as John Paul has said, that this issue of SGBV in Kwale and in other parts of the country, we will come to zero, where tukisikia imefanyika, yani it's so shocking. And the more that kila mtu akifanya kazi yake, polisi anafanya kazi yake, madaktari wanafanya kazi yao, magistrate wanafanya kazi yao, our president anafanya kazi yake, kila mtu akifanya kazi yake, then we'll realize that the perpetrators know that you cannot get away with certain things. I think part of the problem is knowing hii haitaenda mbali, ama it will take so long before it goes anywhere. But if we all play our part, people are going to be very afraid of touching our children.
you know, and realizing sisi ni wazazi feel. Wewe ni mzazi, mimi ni mzazi. Kujua mimi ni protector wa mtoto wangu, wewe ni protector wa mtoto wako. Mtu akijaribu kuguza mtoto wangu, hata awe ni nani au nani, my responsibility is to protect my child. And protecting my child could mean reporting my relative. It could mean being isolated from my community, but I have to play my part as a protector of that child. So watu wa Kwale first, tena asanteni. Mimi babangu amezaliwa Kwale, Kinango. Babangu ni wa Kinango, Chongomundu. Kwa hivyo niko nyumbani na ninawapenda na nasikia uchungu sana nikisikia stories zingine kutoka Kwale. Lazima tuseme no, this cannot continue. We will kama inamaanisha tuende huko mashinani tuongee huko, tuende basi huko mashinani tuendelee kuongea, sivyo? All right. Thank you so much. For me, this has been a journey. Like I said from the beginning, I am a father to a small girl, and just knowing that my girl is not safe in the world that we are living in was horrific for me. So I'm on a journey. Also, I think as the ladies, nyinyi mmekuwa mkipiga kelele, mmekuwa mkisema. So I think it's time now as men, we start raising our voice as well and championing for SGBV to end. As I walked along these shores, I felt an urgent call for change, a desperate need for rapid economic growth and mass civic education. It raises a poignant question. Why does our government not see the urgency in addressing these issues? Here, the Kenyan coast, the beauty of the ocean starkly contrasts with the challenges faced by its people. It is a call to action, a plea for awareness and compassion.